थैंक यू। एंड भाटिया साहब के वर्ड से हम शुरू हो चुके हैं। एंड वेलकम टू FPL गपशप, जहां हम प्रीव्यू करेंगे गेम वीक 29 इन फैंटेसी प्रीमियर लीग। मेरे साथ वंस अगेन है मनन एंड राहुल भाटिया। एंड दिस इज अ ब्लैंक गेम वीक। दिस इज अ गेम वीक जिसमें सिर्फ 8 मैचेस हैं। देयर आर 4 टीम्स जो इस वीक नहीं खेलेंगी। एस्टन विला नहीं खेलेगी, लिवरपूल नहीं खेलेगी, न्यूकासल नहीं खेलेगी और क्रिस्टल पैलेस नहीं खेलेगी। सो क्या आप लोग नॉर्मल ट्रांसफर्स कर रहे हैं? क्या आप नेविगेट कर रहे हैं थ्रू अ फ्री हिट और आर यू वाइल्ड कार्डिंग? विल डिस्कस ऑल दीज पॉसिबिलिटीज है। मैं फ्री हिट पे हूँ पर्सनली और मैं अपना करंट ड्राफ्ट भी आपको दिखाऊंगा। मनन एंड राहुल विल नेविगेट थ्रू फ्री ट्रांसफर्स। क्या रहे दोस्तों, आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं अबाउट अ वेरी मैह गेम वीक। आई थिंक ऑल ऑफ अस गॉट रफली द सेम पॉइंट्स। बिफोर दैट, दिस इज द FPL गपशप मिनी लीग, जहाँ पे वंस अगेन Barun Blasters and Haaland is a scam by Invincible remain in the top 2. And Manan, you have sneaked into the top 10. बधाई हो आपको बहुत बहुत. Thank you so much. Thank you. Yeah, you didn't have to manipulate the table and 12, 13, 16 तक नहीं जाना पड़ा आपको. So बधाई हो आपको बहुत बहुत. Yeah. But as you can see, बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं है. दर्शन राणा का काफी अच्छा स्कोर है, 81 points. So I think must have had a Cucurella or something. Yeah, I think Cucurella type का player होगा. So congratulations to him. Let's go to our teams. This is my team. Very disappointed, मैं तो कहूँगा. You will look at scores in the 60s, but in team or yourself? yourself पे तो हमेशा रहते हैं. Yourself पे हमेशा रहते हैं. If it's on you, then me and Bhatia have also agree. But yeah, continue. I don't know. You caught me off guard, man. I don't know what to say. That's like a deeper question. But 30 पॉइंट साला के हटा दो तो 32 पॉइंट दिए हैं बाकी 10 प्लेयर ने. आई थिंक जो थोड़ा सा ग्रीन आया है दैट्स बिकॉज ऑफ सेल्स, टू बी ऑनेस्ट. 8 पॉइंटर जहाँ पे बहुत कीपर्स ने कुछ खास किया नहीं. हेंडरसन डिड वेल, सेल्स हमारे सबके पास है. प्रोबेबली ही इज द रीजन ऑल ऑफ अस डिड लाइक डिसेंट ओके दिस वीक. उसके अलावा इट वाज जस्ट कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट. बहुत ही डिसअपॉइंटेड बाय माय 2 ट्रांसफर्स, बोवन एंड बेटो. बेटो मिस 2 बिग चांसेस, बोवन ने कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था. क्लाइवर्ट गेव एन असिस्ट. Mbeumo should have had a penalty. Isak से कुछ expectation थी नहीं. Palmer missed a penalty. Munoz probably my best. It's only Palace I trust. It's just Palace. I missed Mateta so much this week. I'm pretty sure इस week goal मार देता. Gabriel of course 2-pointer जहाँ expect करते हैं आज clean sheet आएगी, कभी नहीं आती है. Trent was a pretty disappointing 2-pointer considering Southampton के साथ मैच है. Captain Salah thankfully went for Salah and I was on the right side of variance. But let's go to the next person जो है राहुल भाटिया. राहुल भाटिया साहब, roughly the same team, roughly the same score, roughly the same players who did well. There is nothing, no change from my team to your team, almost, right? No change, but I was also very disappointed with you, Rakshit. यार आपकी वजह से मेरे को ज़्यादा points मिले. Honestly, I think a very small green arrow, and that was thanks to Salah captain and Sales and Munoz. Everyone else is basically a 1 or 2 pointer. Clivert assist. I have a question. मतलब Timber का जो आपका और Timber का गहरा रिश्ता है with all you always relationship के बारे में आप बताओ. Yeah. Relationships की बात करने से पहले, अगर इस season if I had just played the right player every week, I would be top 100 के by now, irrespective of captain. जितने point मैंने bench किए हैं ना, जब Timber खिलाता हूँ Munoz गोल मारता है, जब Munoz खिलाता हूँ Timber assist देता है, जब दोनों खिलाता हूँ Dango नहीं खेलता है. I mean it's a fucking mess यार. But ठीक है, I'll take a green arrow because especially because I didn't do any transfers. So I was not expecting much and just wanted to get through this week. And like Rakshit said, it was a pretty average game week for most people. And just happy that we all captained Salah and take the green arrow and move on to another average game week. Yeah, Manan, again, matlab, I'll give you 10-20 seconds, man. There's nothing new to add. Same team as Rahul sir, exact same team, same thoughts as Rahul sir, and again same manner में disappointed with Rakshit. Let's just move on then, guys. Very meh game week. अगर आपने अच्छा करा है, so congratulations to you. Manan, do you want to talk about this for a couple of minutes? This is basically the outlook till the end of the season. Probably अगर आप blanks और doubles की बात करें, थोड़ा complicated दिख रहा है. So Manan, just wrap it up यार. लोगों को क्या करना चाहिए अगर ये देखें? Simple है, देखो obviously. Just wait.
Yeah. Just wait again. This is just a broader picture. You can just pause it if you want to. ऊपर जो भी colors है और उनका क्या meaning है ऊपर सब लिखा हुआ है. Again a good chart from Ben Krellin. 29 में blanks है, 32 में confirm double है. Will most likely get the news 33, 35, 34, 36 की कौन double कर रहा है possible सब चीजों की before the game week 31 deadline most likely. आप if you get lucky अगर आप 30 wild card plan कर रहे हो उससे पहले आ जाए तो again chances थोड़े से low हैं. तो just again this is the broader picture and just keep in mind again कि कौन सी teams double कर सकती है, especially अगर आप 29 में wild card कर रहे हो जो थोड़ा सा popular होता जा रहा है, right? So again, you have to fill your team with players from Crystal Palace, Newcastle on your bench, at least four from that team, right? And उसके अलावा Arsenal, Chelsea, Brighton, all of that. So again, just a broader perspective, yeah. Yeah, the only two things we know is कि 29 में 4 टीम्स जो ब्लैंक करेंगी और 32 में न्यूकासल और पैलेस का डबल गेम वीक है जो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर. Yeah. उसके बाद जो सारा पिक्चर है 33 ऑनवर्ड्स दे आर ऑल प्रोजेक्शंस और वी हैव नो आइडिया. और आप डेप्थ में जा सकते हैं, देयर आर पॉडकास्ट यू कैन लिसन टू, बट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉल, स्पेशली बिकॉज FA कप के जो मैचेस हैं, जो क्वार्टर फाइनल्स हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू कॉल ऑल्सो, सो दे कैन गो ईदर वेज और वो पूरे प्रोजेक्शंस को हिला देगा. Anyways, आगे चलते हैं दोस्तों. Let's talk about projected goals and clean sheet odds. Bhatia साहब, let's talk from a free hit perspective. I would say let's talk about let's say people who are looking to get in players for this game week, चाहे वो goalkeeper हो, defender, midfielder and striker. Then we'll talk about detail में मेरा free hit draft हो गया, free transfers में लोग करें. I'm saying free hit because it sort of covers everything. It sort of covers free transfers also. Yeah. प्राइमरीली भाटिया साहब, व्हाट आर द फिक्सचर्स यू वुड लाइक टू टारगेट, राइट? अगर आप डिफेंडर्स की बात करो, अटैकर्स की बात करो, मिडफील्डर्स की बात करो, लुकिंग एट द ऑड्स. I think standout fixture अगर attackers as a team की बात करें, I would say Bournemouth. Kluivert pretty much becomes a must-have. Talisman on penalties, good minutes. United say you have to have Bruno on a free hit, especially because it's Leicester. Even if Bruno is playing central midfield, I think Leicester itne chances देती है. It depends if United turn up. Also depends on the Europa League performance and the result tonight. But I think Bruno is a second must-have on your free hit. Free hit पे और Haaland नहीं ले रहे हो तो it's like losing an opportunity to try to gain an edge because he's so expensive or not easily accessible सबको. So Haaland is a must-have. I would say उसके अलावा Chris Wood again playing Ipswich. Having the season of his life, even though एक दो quiet games रहे हैं, we know Ipswich are quite leaky and especially at home they play on the front foot or they will give chances to Forest and is a very solid and strong counter-attacking team. So I think this game suits Forest very well. It could be that players like Ilanga and Gibbs White do well, जिनको आप consider कर सकते हो अपने free hit में. But I would definitely have Chris Wood, and if you want, you could go with a double up in Forest attack. Everton, West Ham, not really very appealing in terms of attacking assets. Southampton, Wolves, again, आप Munets की try कर सकते हो as a punt, but I would not recommend that as a free transfer. Maybe it's like a wild punt for free hitters. Bournemouth, Brentford, again, due to a lack of midfield options, I don't think Mboum was a bad shout for this fixture as well. And City, Brighton, I mean, I like Mitoma. I kind of think that this is the type of game that suits him because City will give him space to run into, and Savinho पे punt कर सकते हो, but not the most goal threat, I would say. Better options this week. Arsenal, Chelsea, you already said it. Palmer is scoring, so get Palmer, but nobody will. But I think Arsenal defense seriously looks good because Chelsea are inconsistent, and again they also have a Conference League match today, so they are also playing in Europe. So it's not like Chelsea बहुत fresh होगी. Fulham Spurs, I think, is the game that is going under the radar because Spurs are as it is leaky, and plus they are playing in Europe. So I think a Raul Jimenez punt, which I have not seen anybody on Twitter going for on a free hit, is an absolutely top choice. Could be a great differential. Penalty taker, plays a good amount of minutes. Saw his goal the other week, last week. Took it very, very well. So he's already, I think, for double figures for goals this season. So he's done well. Jimenez could be, I think, one pick जो बहुत लोग नहीं जाएंगे. And sorry, I forgot one more. Ivan Elson.
बहुत अच्छा पिक रहेगा। मनन सब सम अप कर दिया भाटिया साहब ने, कुछ है नहीं बोलने के लिए, कुछ छोड़ा बट नहीं हमारे लिए। जस्ट वांट टू आस्क यू Yeah. मनन कि आर देयर एनी ऑड्स, चाहे गोल्स के या क्लीन शीट के, जो थोड़ा सरप्राइज कर रहे हैं आपको? लाइक आई है एम लिटिल actually काफी। सरप्राइज बाय फॉरेस्ट के गोल्स ऑड्स मैं वही कम बोलने है। वाला था कि इफ यू आर प्लेइंग अ प्रमोटेड साइड तो मुझे ऐसा लगता है फॉरेस्ट के थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, बट आई थिंक समटाइम्स होम इट और इज, yeah. sorry to cut you off, but I feel sometimes it is better to play these promoted teams उनके होम पे, and Yeah. especially because जो condition है Ipswich, Southampton और लेस्टर की, कि they have to win, right? Like अगर And लेस्टर का अगर आप देखोगे होम yeah. मैच है अगेंस्ट यूनाइटेड, they have to win it, right? अगर आप इप्सविच की बात करोगे, they have a home match against Forest and कितने 5 मैच बचे होंगे होम के, they have to win these matches, they have to go for it. Southampton winning against Wolves at home is a no brainer भाई, but you have to win that match. So these three teams have to play front foot पे, जो इनकी ऑपोजिशंस को ऑब्वियसली बेनिफिट कर सकता है, राइट? सो वी मे सी Yeah. मोर। Yeah, so I agree with the Forest thing. I also feel Wolves, obviously the odds are right, but Ait Nouri is someone I'm really, really interested in because last match में they went for a back three जब Cunha injured हो गया है, तो Cunha is suspended, so they went for a back three and Ait Nouri was playing as a wing back, and we all know उसका potential कैसा है, and this is a match जहाँ पे he can give an assist and also come up with a clean sheet. I won't be surprised. तो आई थिंक उसका हॉल पोटेंशियल बहुत अच्छा है इन दिस मैच. आई ऑल्सो लाइक करकेज यार, मतलब ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रेंटफोर्ड टू स्कोर, बट लेट्स अगर आपको इस वीक के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए भी चाहिए, राइट, पीपल जो मेरी और भाटिया साहब वाली बोट में, आई थिंक करकेज इज टॉप 3 उन ऑप्शंस में फॉर डिफेंडर्स. अदरवाइज आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस पे आई डोंट नो व्हाई यूनाइटेड फैन ने टच नहीं किया इन राहुल भाटिया साहब. I आई said थिंक Bruno. you said, You oh okay, mentioned okay. Bruno as a Yeah. must have, yeah. Yeah. So I agree. I think even I think Mbeumo, if I was free hitting, Mbeumo would win my draft. Yeah. या आई थिंक ये मेरे लिए चैलेंज है कि करंटली जो मेरी टीम है, इफ़ यू आर फ्री हिटिंग लाइक मी फॉर एग्जांपल, तो कितना आपको डिफरेंशियल जाना, राइट? मतलब कुछ देयर आर सम पिक्स यू डोंट नीड टू टच, राइट? तो वो राइट बैलेंस मेंटेन करना एंड ओवर नहीं चले आना, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू नीड पॉइंट्स, आपको सिर्फ पॉइंट्स Yeah. चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि आपको अपना फ्री हिट जस्टिफाई करने के लिए बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है. सो आई जस्ट वांट पॉइंट्स एंड जस्ट थिंक ऑफ कि आपको कौन से प्लेयर्स लगता है मैक्सिमम पॉइंट्स देंगे एंड जस्ट गो फॉर देम. That's Again, about it's it. So Rakshit. Just yeah. last thing is about talisman. Like मैं ये देख रहा हूँ, I'm thinking about United में Bruno, West Ham में Bowen, Brentford में obviously और Mbeumo, Kluivert, right? The likes of these, although जैसे Bowen और Mbeumo को odds इतने अच्छे नहीं, again they can easily come up with their own penalties, easily can come up with returns, right? And जहाँ पे I'm seeing a lot of, obviously rightly so, क्योंकि odds ऐसे हैं कि जैसे people punting on Elanga, Callum Hudson-Odoi, right? Obviously you would feel a Bowen or an Mbeumo might do better than a Elanga, let's say, right? Especially तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा do people, it's a real trick question कि भाटिया साहब आपका भी ओपिनियन चाहिए कि do people go for like the likes of Elanga, Hudson-Odoi are very inconsistent. Obviously Hudson-Odoi थोड़ा better है, Gibbs-White थोड़ा better है, but let's say Mitoma, Minte, right? Again, so what do you think about that? I think free hit पे I would not really recommend a Mitoma, especially because City away है. You would rather punt on the Forest player, but वो punt है, वो spotty punt है because कोई Yeah. nailed option नहीं है. I mean even Mbeumo, right? It's not the easiest fixture, but you expect Brentford to score. And plus Bournemouth वो are penalty- conceding. Bournemouth are They are conceding in conceding. every match a lot of Yeah. goals. Yeah. And he's on penalties as well. So just simply because of that and playing 90 minutes, I think that makes him a better option than somebody like an Elanga, who has, I think, more assist potential than goal threat. I don't mind Gibbs White. Gibbs White decent pick है. Yeah. But again, काफी deep खेलते हुए देखा है उसे भी. Not really into the box or getting a lot of touches in the box. But for 1 week, I don't think you can go wrong with these picks either. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, आगे चलते हैं दोस्तों. दिस इज माय सॉर्ट ऑफ अ फ्री हिट ड्राफ्ट. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम, Yeah. क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स की जो हमने बात करी थी वो हैं यहाँ पे. आई लाइक मनन योर पॉइंट अबाउट टैलिस्मैन थ्योरी, Yeah. राइट? कि जस्ट गो फॉर टैलिस्मैन और वही एक डिसेंट डिफरेंशियल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप एवर्टन और वेस्ट हैम की बात करो, राइट, यू कुड इजीली, जैसे एक 1-1 सॉर्ट ऑफ अ मैच इजीली हो सकता है विद बेटो एंड बोवन स्कोरिंग. दैट इज इजीली समथिंग जो हो सकता है. वी आर प्रोजेक्टिंग कि हाँ उस मैच में गोल्स नहीं होंगे, डिफिकल्ट टू कॉल है,
बट अगर 1-1 होगा मोस्ट लाइकली आप बोलोगे हाँ एवर्टन के लिए बेटो मारेगा और वेस्ट हैम के लिए बोवन मारेगा. सो दिस इज व्हाट वी मीन राइट बाय टैलिस्मैन थ्योरी. तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ पिक्स जो इस वीक भी डिसेंड कर सकते हैं. करंटली मैंने एक 3-4-3 सॉर्ट ऑफ अ ड्राफ्ट है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. राहुल हिमेनेज, हालैंड एंड वुड. हालैंड एंड वुड तो नेल्ड ऑन है मेरे ड्राफ्ट पे. वन ऑफ द रीजंस आई एम फ्री हिटिंग इज ऑब्वियसली बिकॉज आई डोंट हैव हालैंड एंड वुड राइट. मेरे पास दोनों नहीं है. ऑल्सो मेरे पास मार्टेटा और ईसैक है और दोनों का डबल आने वाला है. फिक्सचर्स अच्छे हैं. आई हैव टू रिमूव वन ऑफ देम. प्लस हिट लेने पड़ेंगे, प्लस पूरी टीम हिलानी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई एम स्टिल नॉट वेरी वेरी श्योर ऑन रिमूविंग पाल्मर. जो लोग फॉर एग्जांपल पाल्मर को हटा के ला रहे हैं हालैंड को, तो दे हैव टू मेक दैट डिसीजन दिस वीक राइट. सो आई विल गिव एटलीस्ट दिस गिव्स मी वन मोर वीक टू असेस. सो पाल्मर कम्स बैक 30 में. राहुल हिमेनेस पे मैंने पंट लिया है. अगर लेट्स से टॉटनहम, दिस इज कंडीशनल, अगर टॉटनहम लेट्स से गेट नॉक्ड आउट ऑफ यूरोप तो मुझे लगता है कि दिस कुड बी लाइक दिस कुड बी एंजेस लास्ट मैच. आई डोंट थिंक कि यूरोपा के इमीडिएटली बाद उसे हटा देंगे, बट दे कुड गिव इट दिस फुलम मैच और उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक में दे कुड जस्ट सैक हिम. और रूमर्स हैं कि ही माइट गेट सैक्ड बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू प्ले फॉर राइट. सो अगर लेट्स से स्पर्स बाहर हो जाती है आई माइट गेट राहुल हिमेनेस. अगर नहीं होती, इफ दिस स्पर्स एक्चुअली गो थ्रू, देन थोड़ा सा ऑब्वियसली पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा, थोड़ा फील गुड फैक्टर होगा. then I might go for someone like Evan Nilsson. तो third striker really slot like पे देखना पड़ेगा. Yes, I agree. मिडफील्ड में अगेन मेरे लिए तो ब्रूनो, एम्बुएमो और क्लाइवर्ट तो अनटचेबल है. अगेन मेरे पास क्लाइवर्ट और एम्बुएमो ऑलरेडी अपनी टीम में थे, बट एज आई मेंशन कि मेरे को लग रहा है नीडलेस रिस्क होगा. आई फील इस मैच में गोल होंगे. बोर्नमथ आर मेरे हिसाब से तो आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी प्लेयर एज मच एज क्लाइवर्ट इन माय एंटायर फ्री हिट राइट. एंड मतलब मेरे को लगता है फैंटास्टिक कैप्टन ऑप्शन आल्सो टू बी ऑनेस्ट. ही इज प्लेइंग सो वेल. मतलब अगर आप पेनल्टीज हटा दो, ही इज सो गुड. पेनल्टीज के साथ तो मतलब also उसको रेस्ट भी मिल गया है. that's what I feel ना. मतलब he was getting off at 70 minutes every match right, but उसको लास्ट मैच he didn't start. तो मुझे ऐसा लगता है in the cup तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको रेस्ट मिल गया है. एंड बहुत सही खेल रहा है, बहुत ही सही खेल रहा है. he is playing so well. Bruno we've touched upon, Mbeumo we've touched upon. I still feel कि गिब्स वाइट पे मैं इतना सेटल नहीं हूँ. I like him. Most likely he is the one I'll go for instead of let's say hedging with let's say a Bowen who I also like. But मुझे लगता है कि फॉरेस्ट स्कोरिंग 3 के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू लेट्स से वेस्ट हैम स्कोरिंग 2 अवे एट एवर्टन, जो थोड़ा ट्रिकी मैच है. हडसन-ओडोई समवन आई लाइक, बट आई फील कि गिब्स वाइट थोड़ा और रिलायबल है. मुझे लगता है हडसन-ओडोई थोड़ा सा बेटर अगेंस्ट टीम्स जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत डीप खेलती है, जहाँ पे ज़्यादा काउंटर पे ट्राई करना पड़ता है. अगेंस्ट अ सिटी, लेट्स से अगेंस्ट एन आर्सेनल, अगेंस्ट टॉटनहम फॉर एग्जांपल. बट अगेंस्ट एन इप्सविच मुझे लगता है गिब्स वाइट थोड़ा और अटैकिंग पोजीशंस लेगा. एंड मुझे लगता है गिब्स वाइट का भी हॉल पोटेंशियल है. वी हैव सीन हिम गेटिंग लाइक गोल असिस्ट, सो गोइंग फॉर हिम. डिफेंस इज वेरी वेरी डिफरेंशियल एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा स्कोप है रिस्क लेने का. बिकॉज अगर आप किसी से भी फ्री हिट का डिफेंस पूछोगे तो सब अलग अलग चीज़ें बोलेंगे. आई थिंक आई स्टिल फील कि फॉरेस्ट कैन गेट गुड अटैकिंग नंबर्स डिफेंडर्स से एंड अ क्लीन शीट पोटेंशियली. आयत नूरी इज द ओनली वन जो मेरे ख्याल से पक्का मैं अपनी टीम में खिलाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है उसका अटैकिंग पोटेंशियल के साथ क्लीन शीट का चांसेस है. निको विलियम्स वर्सेस ओला आइना वर्सेस मिलिंकोविच है मेरे लिए. मिलिंकोविच इज दैट गाय जो आपको हेडर देगा. बाड़े साहब जब यूनाइटेड ने इप्सविच के साथ खेला था, तीनों गोल आई थिंक हेड सेट पीसेस से थे. सो मैं थोड़ा सा टेम्प्टेड हूँ मिलिंकोविच को लाने के लिए. ओला आइना सीम्स लाइक द सेफेस्ट वन. निको विलियम्स रीसेंट परफॉर्मेंसेस मुझे काफ़ी पसंद आए हैं. बहुत आगे जा रहा है. इनका एवरेज पोजीशनिंग हैज बीन हायर देन आइना's, and I feel he could do pretty well also as a differential, but I have not made up my mind. Dalo is perhaps the one जिसके बारे में least sure हूँ मैं. I'm not sure. भाटी साहब, maybe you can tell me कि आप expect कर रहे हो United clean sheet or not, but United defensively are decent. Leicester ने पूरे साल अपने home पे गोल नहीं मारा है. They will score in this match, I know. But I think Dalo versus, मतलब genuinely अगर मैं let's say Guardiola लाता हूँ for example Dalo की जगह, तो I'm more sure कि Brighton मारेगी than let's say a Leicester will score against United. That is my logic basically. And then I'm relying on attacking returns of Guardiola, और इतना आगे जा नहीं रहा है आजकल. So I'm not sure about that. Especially against players like Minte, जो उनको उसको पिन बैक कर सकते हैं. गोलकीपर में भी I don't know, कोई obvious pick नहीं है. या तो I can go double up with let's say Jose Sa, I can get in a Onana,
or I can just get in like an Arsenal goalkeeper, and Raya is probably someone जो मुझे लगता है saves के साथ Palmer maybe misses another penalty. That is something जो हो सकता है. But yeah, I'm not very sure on the will he defense take part. it though? We don't know that. He will take it. He will 100%. No, we don't know. We don't know. We don't know. He will 100% take it. Bowen on the bench and Robinson, Burgess, ये तो वही हटाने हैं basically. So, Fabianski, all these guys will go out. Yeah. I'm not So, sure. Defense पे especially I'm not sure. Yeah, I think Sarakshit, मतलब आपने ना दो चीजें बोली. Obviously, for me the best defense this week is Forest. So I feel कि let's say it's a combination of move. Let's say a Gibbs White and a Raya versus a Bowen and a Sells, right? Because that way अगर आप Gibbs White हटा रहे हो तो a Forest spot is opening up in the defense. जहाँ पे let's say you can go double let's say an Aina or an Milenkovic or a Nico Williams and an Aina, जिसका भी मुझे थोड़ा सा हॉल पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है. बट आई थिंक योर फ्रंट सेवन आई रियली लाइक इट. ऑब्वियसली राहुल हिमेनेस का वो टॉटनम मैच पे डिपेंडेंट है. आई ऑल्सो लाइक इवन निल्सन, बट आई थिंक इफ आई वाज फ्री हिटिंग आई थिंक फ्रंट सिक्स तो एटलीस्ट सही होगा. एंड गिब्स वाइट पे आई वुड हैव टू थिंक अबाउट इट अ लिटिल. या भाटिया साहब, रिप ड्राफ्ट अपार्ट. पहले तो डालो को टीम में मत डालो. बात है यार, नजाकत. United defender is good for this week. I don't mind it. Decent chance of clean sheet, but honestly, I like Onana more though. I like Mazraoui more just for this week. Or even Dillet if it looks like he'll start. Is Dillet as Dorgu suspended for this match also? Yes. So Mazraoui probably will play wing back again, right? He'll play right wing back most likely. He was really good in the last match. He keeps getting subbed occasionally, 45 minutes, 65 minutes, Mazraoui. But if it's just a 1 week punt, I don't mind it. Dallo is absolutely hopeless. I hope he scores a banger after I criticize him, but he's just absolutely hopeless. No end product, doesn't look up for a cross. He's been one of our poorest players this season, and there's been quite a few. So honestly, Dallo, Kumar Dallo, and Williams is a great pick. I really like Nico Williams. Eight Nuri standout pick hai. I would say consider one of. I know you don't really have room in your defense, but consider one of either Guardiola or Gabriel, just for their goal threat. I agree with you that Brighton likely to score hai, but Guardiola has he gets good touches in the box, and we know his finishing, right? So Rakshit, I love Guardiola. in your देखना पड़ेगा मुझे last few performances कैसे हैं. You can switch actually. Gabriel and Onana I like more than Raya and Dallo. Just as a spot. Gabriel I won't get. No, Gabriel, I'm I just won't saying if you're getting an Arsenal defender, let's say Raya, I'm just saying I like this combination more. Okay. Yeah. If you're going for an Arsenal. or would you even go near Arsenal? मतलब अगर free hit पे हो तो is there a need to get in an Arsenal? Yeah, या फिर you can go against there's Arsenal scope also? to go differential. Yeah, you can take Arsenal on. What's what the point? अगर या तो अगर Arsenal clean sheet पे श्योर हो तो double Arsenal जाओ, right? क्योंकि अगर आ रही है तो back yourself, right? Then why experiment with players like Dallo? बट अगर आप श्योर हो कि लेट से चेल्सी स्कोर कर रही है फॉर एग्जांपल, तो करने का चांस है फॉर एग्जांपल, तो देन प्रॉब्ली यू कैन गो अगेंस्ट आल्सो आर्सेनल डिफेंस, राइट? जस्ट टू बी डिफरेंशियल. बट वही है कि नीडलेसली डिफरेंशियल है या फिर कैलकुलेटेड रिस्क है. आई आल्सो लाइक होसे सा इन गोलकीपर ना. मुझे ऐसा लगता है डबल. आई फील लाइक थोड़ा सा फ्री टीम नीड टू टेक दैट रिस्क स्पेशली इन डिफेंस. गो फॉर अ डबल अप ऑन एटलीस्ट सम डिफेंस जिसका आपको लगता है यार मोर लाइकली टू कीप अ क्लीन शीट फॉर एग्जांपल. एंड उसके बाद मे बी बिकॉज एज आई मेंशन दे आर गोना प्ले अ बैक थ्री. तो आई फील कि बिकॉज लास्ट वीक भी वो खेले थे इन द एब्सेंस ऑफ कुनिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वुल्फ डिफेंस आई ट्रस्ट a lot more, obviously not more than Forest, but this week they'll be second in my ranking to keep a clean sheet. So also agar for example, what any thoughts on players like Foden, Marmoush, right? Like Marmoush was on the bench, probably will start this week. Marmoush की अगर लीक आती है कि starting, I would still take a punt, but I am not convinced he's better than Ivan Nilsson or he's better than Raul Jimenez. And I heard you saying कि Raul Jimenez is dependent on Spurs' performance in the Europa League. I would say it's not relevant. Just pick him regardless because Spurs are playing
3 days before, so they don't really have the time to prepare for the Fulham game. And we know Fulham are quite strong at home, and they usually score a couple of goals. You just need one return from Jimenez, and that's literally 2 or 3 bonus thrown in there as well. So Jimenez solid option, Evanilson solid option. I would definitely have one of these two. एंड आई एग्री, आप डिफेंस और गोलकीपर ही ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंशियल जा सकते हो. सो डबल अप, इवन ट्रिपल अप, अगर आपको लग रहा है कोई टीम, you can go extreme if it clicks. It's Sir, Semedo, Aitnouri and Hosesa. That should be your triple up from Wolves. Actually, Semedo is not a bad option, to be honest. Yeah, he has been going forward again. Yeah. तो मे बी इन दैट थर्ड, देखो गोलकीपर में तो कुछ कह ही नहीं सकते. गोलकीपर इज अ स्लॉट जहाँ मतलब इट्स जस्ट इट्स अ कॉइन टॉस, राइट? यू नेवर कैन एक्सपेक्ट क्या होने वाला है किसी मैच में. सो मुझे लगा कि चेल्सी एटलीस्ट थोड़े शॉट्स लेगी. मुझे लगता है कि पाल्मर का कॉन्फिडेंस डाउन है बिकॉज ऑफ पेनल्टी, एक और मिस कर दे. एंड कभी कभी राया हैज दोस फ्रीक गेम्स, राइट, वेयर ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेव्स. भरोसा नहीं है. तो मुझे लग रहा था कि जस्ट गो फॉर इट. थोड़ा सा उसमें पंट वन थिंग दैट गोज विद आर्सेनल इज कि उन्होंने अपनी स्क्वाड रेस्ट करी है, व्हाइल चेल्सी को खिलानी पड़ेगी इन द यूरोप. Again, that's Chelsea will rest their whole team also. You think if you see the first leg, they had players like Tyreek George playing, right? Tyreek George and defense में उनका गुस्तो, बाडियाशील, कीपर चेंज हो गया था. Then you had Reece James was playing in midfield. You had Dewsbury Hall playing. ऐसे players. There was a guy who was playing striker जो मैंने नाम ही नहीं सुना था. I don't know. So all these guys were playing. So I think and they won 2-1. So home पे मुझे लगता है again they'll probably rest at least 8-9 players starters. Fair. So let's see क्या होता है. But knowing your but knowing your love for Arsenal defense and their ability to keep a clean sheet, I think either you should triple up on them or not get any. I agree. But I don't actually know कि कीपर में क्या करना है actually. तो मैं मुझे वो श्योर नहीं था exactly क्या, because is there बोलो I was not sure. I'm not confident about any team like confidently keeping a clean sheet. Right? I would tell you of the left field option, go for the Fulham keeper. Spurs are not scoring. Wow. I think they are better options. You can consider Leno. हाँ, वही टेढ़ा मेढ़ा कोई पंट ले सकते हो and pray it pays off. Yeah. Okay, Bhati साहब, let's go to your team. How many transfers do you have? 3. 3 transfers. Nice. क्या प्लान है आपके? Rolling. You wish. Yeah. Trent पे क्या prognosis है? Is he out for longer? Is he out for just couple of weeks? क्या सीन है उसका? I think he's definitely out of the cup final and उसके बाद भी I don't think immediately he's going to play. And irrespective fit है कि नहीं, I think I am definitely removing him because I need the funds. Yeah. So I have 2 options here. One is take Haaland. I'm still not convinced on Haaland, but the reason for considering Haaland is game week 30 home game to Leicester, even though they have an FA Cup game 3 days before. Again, not very convinced, and likely double in 33. And मेरा scenario ऐसा है आपके जैसा कि we have an assistant managership to play as well. So there is no guarantee that we'll be able to wildcard 31 में. And if I don't wildcard in 31, it becomes very difficult to even fit in Haaland 32, 33 if they have a double. So I think I am forced to get Haaland, even though I'm not 100% convinced. And to fund him, I'm removing Cunha, who has been an absolutely horrible transfer. I'm removing Trent. And I considered removing Salah before Liverpool lost the Champions League tie, and it becomes very difficult to remove him now, especially when they have no other trophies that they're playing for. So I still can't remove Salah. It gets me Bruno, Haaland, and a defender, which I really like for this week. But I think I'll have to sacrifice Bruno and just dump Palmer. Even though Palmer के fixtures यार अगर इस हफ्ते के बाद देखोगे ना, बहुत अच्छे fixtures next 3 weeks. He can absolutely hurt anybody. But are you planning to wildcard 31 though? That's what I said. I don't know. If it depends on how the fixtures fall, and if Palace get the table bonus, I'll definitely go for that. I'll probably wildcard 34 or 35.
So give a summary of your transfers, 3 or 4, whatever how many you're making. So I'm considering at least 3 transfers, maybe a hit. So Cunha to Haaland is likely happening. Trent is going down to a sub 5 million defender, and Palmer is going down to a sub 7 million midfielder. Uh, Trent का replacement likely will be either Hoyson or Nico Williams. Nico Williams very likely. Palmer का replacement not clear. All options are not very convincing, I would say, since I already have Clivert and Mbuemo. Gibbs White I can't take because if I'm taking Nico Williams, I'm tripled up on Forest. So it's either Semenyo, who's an injury doubt, I'm not sure. It's Mitoma or somebody else that you can think of. Are you then you still have to play Vandenberg and as well, right? You still have to play Vandenberg and Dango. So why not who take do I a get? hit? So let's say you do you want to remove Isak or do you just have to keep him? So one question is, who would you sell before Palmer or Isak? Isak. Palmer as a fixture. In your situation, I'm not sure I'll be wildcarding. You will be wildcarding. For you, it's easy. I get that, but it's just because you have players like Vandenberg and Dango Utaro who might not play, so you cannot afford, if you have that option, it's just you cannot afford to remove players who have a fixture. Just in my opinion. Agreed. It is logical, but मैं Isak निकालता हूँ, wildcard नहीं करता हूँ. For 32, I'll have to spend another transfer to get him in because he's the standout option for 32. चोपड़ा साहब आप क्या करोगे? Yeah, you sort of have to fix a strategy. I think you have to take that call. अगर आपको wild card करना है या नहीं करना है. Exactly. Before you, मतलब you have to take that call. अगर आपको Isak और Palmer में से एक हटाना है तो, because if you remove, it doesn't make sense to remove Isak, right? अगर आप for example नहीं कर रहे हो wild card, then you'll have to get him back. तो अगर आप Isak हटा के let's say Haaland लाना चाहते हो, etc. You want to play 3 up front. So you have to sort of commit to a wildcard strategy because it's like a couple of transfers then. Or you just go against Haaland, right? Just keep Isak in your team. Cunha की जगह you get in another striker and maybe उसके हिसाब से कुछ कर सकते हो. I actually have that option where that is the problem. Cunha निकाल के I can get in Evanilson and Dango निकाल के I can get in Bruno and downgrade Trent for even a Guardiola or a Kirkes. That sorts my problems actually. But then I don't have Haaland and that is the worry that it's not definitely not essential to get Haaland. I feel अगर ला सकते हो तो ले आओ, नहीं ला सकते especially अगर आप इस strategy पे हो ना, you can go against Haaland because there are I think viable captaincy choices. Also मुझे लगता है भाटिया साहब कि Haaland को मैच करने वाले बहुत लोग हैं जो there is no guarantee कि Haaland फट जाएगा या बिल्कुल explode हो जाएगा. There are people जो easily Haaland को मैच कर सकते हैं. So it's obviously fear. He is obviously good. He's safer. He's the safest one. He's Haaland of course. Home matches me, you back Haaland to score against probably any team in the league. But then you have players like Evanilson. We spoke about Raul Jimenez also. Even if you go with that sort of a front line, इनमें से एक लाओ तो and midfield में कितने सारे option है यार जो आप जा सकते हो. So मुझे लगता है कि Haaland नहीं आ रहा तो Bruno तो आ जाएगा पक्का. हाँ exactly. But then why would you? If I had to pick between Bruno and Haaland, तो it's easily Bruno this week मेरे लिए तो. Just that it's only this week. Not just this week. Just this week. I know that's true. Yeah. I have to look at least till 33, and with Villa likely beating Preston, the form that they're in. I mean, City's match will definitely get preponed to 33 for the double, right? So तभी तो Haaland लगेगा ही लगेगा. मतलब even though you hate him or he's not in form, you cannot go without him. So I just think अगर मैं अभी 3 या 4 transfer spend कर रहा हूँ, might as well do that for Haaland and at least it sets me up for the medium term, not just for 1 week. That is the thinking. You know what? In your situation, जितना मैं सोच रहा हूँ, we are discussing I'll sell Salah. You know what? How it solves a lot of problems for you. It gives you an extra. Creates more problems. It does, but it creates more problems on the line also. No, but it's just about then. Obviously, if you have Haaland, you don't have to obviously captain Salah, right? If you're keeping Isak, you can captain him in 31. You can captain Haaland in 30. Captaincy is out of the. आप साला को वैसे भी captain नहीं करने वाले हो. In 33 or 34, you're gonna free hit in 1 week. क्योंकि आप free hit, obviously आपका बच रहा है. Let's say you know. Then you can get those easy fixture free hits for Salah, and then he doesn't have a double, right?
My thinking to you is, if you remove Salah, you can get in Bruno, right? That's what I said. Haaland, Bruno Yeah. plus a decent defender. I 100%, and then you don't have to play Vandenberg. You can play obviously Dengo Utara. Yeah, You don't have to play Vandenberg सब एक हफ्ते के लिए ना. It's just 1 week. I mean, he's No, usually a that's 0-1. okay, but I'm just saying you play Dango and just bench him. The whole squad is looking much better. But again, that is only 1 week, right? After this week, there are still like 9 weeks left, and you're going to be against Salah's 70-80% ownership every week. So That's the decision you have to take. Either it goes, Yeah. you have to take one route. Either you have to wildcard, either you have to take, Yeah. remove Salah. You have to make that call, because, and even if you don't remove Isak, मैं फिर भी let's say a hit लेके I would just take. अच्छा, Vandenberg you have to bench every week now. Next Yeah. going forward, right? It's Okay. tricky, and this is why I'm free hitting, because I don't know the answer to this. The Yeah. reason I'm free hitting is because मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या प्लेयर बेचना है, मेरे को ये नहीं पता मेरे को लॉन्ग टर्म क्या चाहिए, मेरे को ये नहीं पता कि मैं वाइल्ड कार्ड कब कर रहा हूँ, I don't have the answers. I don't know कि I'm not even sure about Palmer कि Palmer को बेचना is the right decision or not. तो हमें मतलब he should have hauled against Southampton, he should have scored against Leicester, right? Should have. He got the chances. And या तो you are betting against the kind of player Palmer is कि कभी हाँ उसकी फॉर्म रिकवर होएगी नहीं, या फिर you will be just like कि हाँ यार मतलब he's just going through bad moment जो immediately ऐसे turn हो सकता है. Harder, sir? So- yeah, I agree. Have you considered wildcard? I'm not wildcarding 29, and I'm not understanding this wildcard 29 to be I've honest. seen बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. one popular FPL बहुत account. information One कम है. popular FPL account doing it, and FPL review suggesting it. I think free hit is a very good option. It's I would say bullshit, rather wildcard take a. 29. I would say take a -8. I would say take a -8. Do whatever you want with your team. Don't wildcard. हाँ, it's too early to wildcard without information. But किसी in your ने case, बुक लिखी है ना, किसी ने बुक लिखी है वेस्टिंग योर वाइल्ड कार्ड, बुक का नाम है. दिस इज लिटरली वेस्टिंग योर वाइल्ड कार्ड. आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और आप वाइल्ड कार्ड करो. इतना पावरफुल चिप है भाई वाइल्ड कार्ड. यार very powerful. वो बोलते हैं ना, Yeah. अंधेरे में तीर मारना, बस वो पूरा ये हाँ. हफ्ते का वाइल्ड कार्ड वही है बस. It's but just in your gamble. पता ही नहीं situation, free hit doesn't make sense. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि you are I going. definitely don't need a wild card, and free hit अगर You शायद have एक दो Cunha, injury हो Trent, जाए तो कर लेता. ये सब चीजें आपकी next week भी problems रहेगी if you free hit this week. I think I have 4 to 5 good players this week, which are Mbuemo, Clivert, Wood, Sells. I think Gabriel and Timber are also fine. Yeah. So 5 to 6 decent players already है. 3 transfer है. I will get in 2 decent players. 7-8 decent players for the week. I'll get through with minimum damage limitation. Fair. And चलो आपकी Yeah, team you- जाते हैं. you'll just have we to have take a. we have not Tough touched call. on captaincy. Let's just 2 minutes give thoughts on captaincy. Ki Haaland, Wood. Let's go to your team, Manan. We can discuss Yeah. captaincy भी while Right. after we discuss your transfer plans. क्या plan है आपके? How many transfers do you have और क्या plan है? So I have, I think, 3 transfers. I'm gonna take a hit. So the plan is obviously wildcard 31 still. अगर the fixtures अच्छे लगते हैं तो tentative plan. So the transfers will be Trent to Aït-Nouri, NDI to Evanilson, Isak to Haaland, and Palmer to Bruno. So that gives me almost the same front line. केवल Utara और I think Rakshit आपकी the front 7 Jimenez / Evanilson हमारा होगा, and I think I'm really happy with it. And Gabriel SLs Aït-Nouri I'm already getting, so this will be for a -4. So I'm really बहुत happy सही with moves, that. I'm really I happy like with that. Yeah, I'm really happy with the transfers. It's just Aït-Nouri You are also versus- you got a little lucky क्योंकि the cards fell a certain way in terms of Mateta, in terms of Cunha also. You did not have Mateta, Cunha भी नहीं था आपके पास. Cunha was आपको planning on transfers use getting this करके week. Yeah, हाँ yeah, निकालना नहीं Just- पड़ा. So you already have Wood for example. Yeah. I I think Yeah, the waiting I guess- for information, na Cunha wala move especially bad. Because I think me and Bhatia sahab had the same team last week, and he went for a Cunha move, right? And I think that is the जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा और वो tricky situation हो गई है, and I sort of एक extra transfer उनका हो जाएगा. But and that I just feel कि for a -4, the moves really make sense. I think Evanilson, Haaland, Bruno, and Aït-Nouri. It's easier for you because you're committed to a 31 wild card. So Yeah, even if that's you're as well. removing I can sell Isak.
easily you can get him on 31 wildcard. Yeah. And since you're getting all the, I would say, main options this week, who are you planning to captain? Currently, again, let's have the captaincy discussion. So currently, the thinking is Chris Wood because मुझे ऐसा लगता है I rate Brighton. I think they have been really good. अगर आप defensive numbers देखोगे, they are top 5 in all aspects. Let's say last 6 game weeks, last 7 game weeks. Aside that Forest spanking, they have been really good. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्राइटन आर ए टीम जो कंटेन कर सकती है सिटी को. आई स्टिल फील हालैंड विल स्कोर. ऑब्वियसली आई एम गेटिंग हिम इन, बट आई थिंक क्रिस वुड की अपील मुझे बहुत ज्यादा लग रही है. एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू हिम. इप्सविच ऐसी टीम है, आई थिंक रक्षित ने टचअप किया था कि देयर अ टीम जो अपने होम पे और ज्यादा दे विल ट्राई टू गेट अ रिजल्ट, राइट. दे विल प्ले थोड़ा सा और एडवांस, थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल. तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे देयर इज अ स्कोप टू गेट समथिंग. आई थिंक रिवर्स फिक्सचर में he blanked or he scored a brace. I don't know. It was either one of those. But I think Chris Wood की अपील मुझे ज्यादा है अभी. 70-30 I'm on Chris Wood currently. I am slightly towards Haaland actually. ज़्यादा. I feel this is a man जहाँ पे I agree with Manan की Brighton are better opposition, but City are playing at home also. I have 3 Forest in my free hit, so I trust Forest to do well in this match. But I also think कि Forest में बहुत सारे जगह से गोल आ सकते हैं. And we have seen in recent weeks, especially अगर आप कैप्टनसी की बात करो, we have seen in recent weeks कि Forest के goals distributed हो रहे हैं. It is pretty clear कि बहुत सारे sources से goals आ रहे हैं. If you look at the last, let's say 8 to 10 matches also, you will see that. यहाँ पे मुझे लगता है कि इवन लेट से अगर आप मुझे बताओ कि फॉरेस्ट 3 मार रही है और अगर आप मुझे बोल रहे हो कि सिटी 2 मार रही है, आई विल बैक हालैंड प्रोबेबली टू बी इन्वॉल्व इन दोज 2 गोल्स एज कम्पेयर टू कि क्रिस वुड तीनों में इन्वॉल्व है, राइट. आई ऑल्सो ऑब्वियसली दोनों पेनल्टीज पे हैं, बट आई स्टिल फील कि हालैंड is more of a scoring talisman for Man City as compared to what Chris Wood is for Forest. I know what Chris Wood has done, but we know what Haaland can also do, right? And थोड़ा सा I think because home पे भी है, मुझे लगता है he will get chances. And आप जो भी कह लो ब्राइटन के बारे में, I still feel they will concede a couple of goals. They can easily win the match 3-2, but I think I'll back City to score a couple of goals. So just about Haaland है, but I also feel कि Kluivert is a great option. मुझे लगता है बहुत ही सही option है. If I had to punt on a differential midfielder or whatever, then easily made the Kluivert. Who are you going with currently? Haaland? Currently तो Haaland है मेरा. Bade sab, your thoughts? So if I get Haaland, it's 70-75% likely to be Haaland if I get him. Otherwise, it's between Wood, Kluivert. I think I completely agree with Rakshit. Under the radar, and I would say high upside pick. And अगर extreme differential का मन किया तो Bruno captain. I think Leicester away last game of the game week है. It depends on how United look this week. So that's why I've not even made the transfers. I just want to see Europa League में United कैसे लग रही है, Chelsea कैसे लग रही है before removing Palmer, and just to see if Spurs are actually putting up a fight or how they are performing, just in terms of their mentality. तो ये इस बार मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि यूरोपा लीग के रिजल्ट्स और परफॉर्मेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी सॉ इन द चैंपियंस लीग, बिकॉज लिवरपूल ऑलरेडी नॉक्ड आउट एंड दे आर नॉट इवन प्लेइंग दिस वीक. सिटी है नहीं चैंपियंस लीग में, तो आई थिंक यूरोपा लीग के मैचेस काफी क्रूशियल है. बट दीज 4 ऑप्शंस स्टैंड आउट है. हालैंड, वी नो द talismanic nature and especially last season का performance, and so if he just reproduces that, it's easy to goals, 13 points, you take it every day. But then upside, I would say Kluivert में भी है, Bruno में भी definitely upside है. Obviously, I think Bruno is the most risky one out of that. I'm honestly not sure, yeah. But if I had to pick one right now, yeah, I am pretty sure क्योंकि if you take a step back and just see, मतलब अगर आपके पास साला नहीं है, तो who will you captain in most weeks, right? तो you will probably say Palmer और Haaland में से कोई आप कैप्टन करोगे. Palmer का Arsenal अवे है, साका है नहीं obviously, right? So then Haaland बचता है, right? A guy who has been smashing 35-40 goals for the last couple of seasons, who have, even despite the fact कि City का इतना poor season जा रहा है, Haaland still has scored a lot of goals. I think he's the second highest goal scorer after Salah in the league. Yeah. Then if you get a chance to captain Haaland at home against any team, just go for it, man. And यहाँ पे जब साला का फिक्सचर नहीं है, just मेरे ख्याल से ओवरथिंक ना करो और हालैंड कैप्टन करो. That's what I feel.
I get मेरे लिए that. I तो get pretty that. straightforward है. I get. I I would personally. I would say कि I would actually say मनन कि वुड और क्लाइवर्ट और ब्रूनो में कुछ बहुत खास फर्क है नहीं. All three are very very close. I agree. I agree. I agree. I know, and सबका potential भी I think to explode ना again. But I just feel कि it's not as like far distance between even Haaland and Wood. मुझे personally ऐसा लगता है कि Brighton have been amazing. Of course. Defensively, I they have just been amazing. I just trust Haaland more than I I trust get Wood that, for obviously. captaincy. Yeah, I get that, and that's a factor. Uh, Similarly, in my opinion, I trust Chris Wood more. Again, I've been owning, I've been watching every game, and I just feel that this is a match where he actually can score a brace or a red. So that's why, because with every match I see, there's like everyone is trying to cross to him, right? And even from the right side, left side, or even, obviously a lot of the goals जो Gibbs White, Hudson Odoi ये सब मार रहे हैं are थोड़े से freaky goals from outside the box, right? And again, but Ipswich के against you would expect them to get in the box more, and that's where मेरे को लगता है कि Chris will have a more impact. So yeah, let's see. True. I think probably Wood is the safer option because I think उसका EO ज़्यादा होगा this week as compared to Yeah, Haaland. he will be the most owned player, I think. He will be more than 100%, I think. Yeah, His EO will yeah. be more than Haaland. Yeah, Definitely. it will be because no everyone can't reach Haaland. So interesting. जो भी है जैसे हमने कहा गेम वीक 28 वाज अ वेरी मेह वीक. आई डोंट थिंक दिस विल बी अ मेह वीक. दिस This विल will बी be exciting. guaranteed ड्रामा, guaranteed swingy. लेट्स सी हाउ द फ्री हिट गोज. लेट्स सी आप दोनों के ट्रांसफर्स क्या होते हैं. लेट्स सी यूरोपा के बाद भाटिया साहब क्या करते हैं. पता चला मनन भाटिया साहब ने स्पर्स थ्रैश टीम अल्कमार डिलीट कर दी. सोलांकी लाके कैप्टन कर दिया. नहीं सोलांकी पता हैट्रिक मुझे मार गया भाटिया साहब फुलहम के ने अगेंस्ट. टॉटनहम को देखते हुए ही सिर नोच के टीम डिलीट कर दी. You don't know. We don't know. So let's see. हम डेडलाइन स्ट्रीम पे भाटिया साहब की टीम का अपडेट लेके आपको बताएंगे. एक सवाल है आप दोनों से कि मतलब अगर लेट्स से पाल्मर लेट्स से ही स्कोर्स अ हैट्रिक अगेंस्ट अल्कमार, विल दैट अफेक्ट योर डिसीजन टू सेल हिम इन एनी वे? I think in भाटिया साहब के केस में yes, मेरे केस में no, because I'm getting Bruno in place of him, right? So I just feel कि if I look at it from that point of view कि who's better this week and next week, I think combined two, I still would want Bruno. So in my situation नहीं, but I think भाटिया साहब के केस में it does, right? It does, and I have one question for you. The main midfielder that I want is Bruno, but I can't fit him in because I have to sell Palmer. So let's say I'm willing to take a hit. I do Cunha to Haaland, I do Palmer to Bruno, I do Trent to Nico Williams. और अगर मुझे एक और let's say आधा 1-1.5 मिलियन जितना भी करना है, would you sell Gabriel? Would you sell Timber? Would you sell Mbeumo? Or would you just skip Bruno? I would not sell all of those, yeah, because it's just again these are all the players who have a fixture, and आप उसको hit लेके to downgrade a player, मतलब again I don't think it makes sense. Then you'd rather sell Isak. I would again that's what I am doing obviously because मेरी strategy अलग है. मैं सिर्फ Bruno लेने के लिए मैं भी Isak बेच रहा हूँ so that I can have enough money to upgrade to get in a Bruno. Yeah. So, yeah, I don't have an answer to this, so that's why I'm reading. Because मेरे को ये डिसीजन लेने नहीं अभी. मेरे को नहीं पता ईसाक निकालना जरूरी है, पाल्मर निकालना जरूरी है, साला निकालना जरूरी है. I don't have the answers, but I think Trent is definitely sellable now after his injury. Yeah, I think Bhatia Sahab need to make a decision on what he wants. At least like take at least one route ki हाँ चलो I'm gonna stick to this whatever happens. Yeah. Yes, have to spend an hour on Saturday, I think. Yeah. Okay दोस्तों, thank you so much for watching. Let us know in the comments आपके plans क्या है. Are you free hitting, wild carding, bench boosting, कुछ जो भी plan है इस particular week का, और क्या transfers करोगे इस week? rolling, burning, क्या पता भाई. You never know. But thank you for watching, and अगर पसंद आया make sure you do hit the like button, subscribe करें to the channel and do share it with your friends as well. Also join the FPL गपशप mini league, and दोस्तों हमको Twitter पे भी आप follow कर सकते हो. तीनों के Twitter handles का link आपको मिल जाएगा वीडियो के description में. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for game week 29. Everyone except Manan. See you all very soon. Cheers guys. As always. Cheers guys. All the best.